أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. तमाम बच्चे अपना सीधा हाथ सामने की तरफ ऊपर कर लें। सामने ऊपर नहीं, सामने की तरफ। ये थोड़ा सा ऊपर बेटा, जैसे ये अब मैं पढ़ूंगा, आप उसको रिपीट करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वादा करते हैं कि 7वें कराची जूनियर गेम में सच्चे दिल के साथ हिस्सा लेंगे और इसके लिए मुरत्तब किए गए कवानीन की पाबंदी करेंगे। नेज़ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए कोशा रहेंगे। हैंड्स डाउन। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुल्तमिस हूँ सदर सिंध जूनियर स्पोर्ट एसोसिएशन। Assalamu alaikum. Mega 7th Karachi Junior Games 2024. Organized by the Sindh Junior Sports Association. Dates 3rd to 4th December 2024. Venue KHA Sports Complex, Gulshani Iqbal Block 5, Karachi. The prestigious Mega 7th Karachi Junior Games commenced on December 3rd with the recitation of the Holy Quran and the national anthem. Welcome speech, Mr. Riaz-ur-Rahman. Chief guest, Mr. Ahmed Ali, Secretary Sindh Olympic Association. Special acknowledgement, Mr. Gulfaraz Ahmed. VIP guest, Mr. Saeed Alam, former sports officer, Allied Bank. Special guest, Mr. Mohsen Ali, President, Karachi Tug of War Association. Games and events. Participants included boys and girls from various private and government schools across Karachi. The students showcased their sportsmanship and talent in numerous competitive games. Day 1, December 3rd. Opening ceremony. Initial matches to determine the quarter-finalists. Day 2, December 4th.
quarterfinals, semifinals, and finals. Event organizers and officials. The event was meticulously organized by Mr. Nusrat Hussain, Secretary, Sindh Junior Sports Association, along with his dedicated team. Mr. Khurshid Jaffrey, Mr. Asif, Mrs. Khalida Naz, Mrs. Shabana, Mrs. Navila, Mr. Nasir Imran Bukshi, Mr. Faraz, Mr. Javed Iqbal, Mrs. Jahanara, Mrs. Famida. Other supporting team members. Media coverage. Media coordination and reporting were managed by Nasir Imran Bukshi. Media Coordinator, Sindh Junior Sports Association, SJSA. This event continues to celebrate and promote youth participation in sports, while fostering a spirit of teamwork and excellence among young athletes.